Welcome to Sakshi Education. Second generation IITs లో ఆర్ న్యూ జనరేషన్ ఐఐటీస్లో ది బెస్ట్ ఐఐటి ఏదన్నా ఉందంటే ఐఐటి హైదరాబాద్ అని అందరూ చెప్పేటువంటి మాట. ఈవెన్ ర్యాంకింగ్స్ కూడా అదే చెప్తోంది. సో ఇట్స్ గివింగ్ ద టఫెస్ట్ కాంపిటీషన్ టు ది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఐఐటీస్. సో Jagdeep Dhankar, who is the vice president of our country, himself said that the director of IIT Hyderabad, B.S. Murthy, knows only three things. Number one, business. Number two, business. And number three is business. He's the man of business. So I did not say much about the esteemed personality, Dr. B.S. Murthy. He himself is an iconic personality, academician, and many more adjectives if you can add. So it's our privilege and our honor to interview the greatest personality, Professor B.S. Murthy, sir. So welcome to Sakshi Education, sir. Thank you very much. So it's not so simple, sir. ఎందుకంటే జగదీప్ ధన్కర్ గారు కూడా మీ వర్క్ అనేటువంటిది సో ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళింది అంటే ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ అకంప్లిష్మెంట్. నా ఫస్ట్ ఏంటంటే జగదీప్ ధన్కర్ గారు మీకు ఆ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అనిపించిన ఫీలింగ్ ఎలా ఉండదు సార్? చాలా కాలం క్రితం ఇట్ సీమ్స్ వెన్ న్యూటన్ వాస్ డూయింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్, పీపుల్ వెంట్ టు హిమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్, హౌ ఈస్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ గ్రేట్ థింగ్స్? He mentioned one statement which I have read and stayed back in me all through my life so far, where he says, I am standing on the shoulders of the giants who have come before me, and that's why I am able to see far off. So anybody's contributions are all built upon the foundations that are laid by people who have come before. So IIT Hyderabad, first and foremost, government has decided to start 8 IITs as a second generation IITs and decided to have one of them in Hyderabad. So definitely the whole state administration has helped to set up such an IIT. And then another great personality by name Professor Desai, who came to this IIT and then built this IIT in the foundations. I am now only building buildings from that foundation. So I would not claim too much, okay, but a system has been brought out, and a system which always believed that we need to be different, okay. If you say what is the main ethos of IIT Hyderabad, we say we want to be different from other IITs, okay, and you will see it in everything, starting from the buildings to the kind of programs that we bring, to the kind of centers that we set up, and to the kind of technologies that we bring. We will talk all of them as we go along, but that is the main crux of. So I don't claim too much for whatever it is, but I am grateful to great people who talk good things about IIT Hyderabad, not personally about B.S. Murthy, but about IIT Hyderabad. I represent IIT Hyderabad, okay, antakante ekku ledu, okay. It's simplicity that always defines you, sir. Thank you. And sir, academics paranga చూసినట్లయితే చాలా వరకు ఐఐటీస్ అనేటువంటివి సో మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ స్టాండర్డ్స్ లో ఉంటుంది. రీసెర్చ్ అనేటువంటిది చూసినట్లయితే ఐఐటీస్ ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉండేది రీసెర్చ్ వర్క్. హౌ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఐఐటీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ కి తీసుకెళ్ళడానికి రీసెర్చ్ వర్క్ ని మీరు ఎలాంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ చేస్తున్నారు సార్? కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు అన్నట్టుగా ఐఐటీస్ కి మిగిలిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ రీసెర్చ్, ఓకే. For example, just give you a small example, when our faculty are asked to teach, we don't ask them to teach a large number of courses every semester. For example, at IIT Hyderabad we say you teach only one course, okay, of about 3 credits per semester, okay. So the rest of the time is all research. This is one aspect. Second aspect, you look at our number of students. Maku 5,000 students unnaru. Ee 5,000 lo 1,500 students PhD students, 1,500 students are master students, only 2,000 are B.Tech students. This again is a significant difference between an IIT system and a non-IIT system. So we know pretty well that it is not a good financial model actually, okay, because B.Tech students ekku tuition fee istaru, PhD student for your information oka 5,000 per semester tuition fee pay chestaru, ante 10,000 per year, and we give them 40,000 per month as a what is called fellowship. అంటే దాదాపు 5 lakhs మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. 10,000 వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం, 5 lakhs ఇస్తాం. ఇది PhD స్టూడెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ PhD స్టూడెంట్, దట్ మీన్స్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ స్పెండింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ. సో కాబట్టి ఒక డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ మోడల్ కావాలి.
and to ensure that you become one of the best not only in the country but also in the world. సో కాబట్టి రీసెర్చ్ మీద ఫోకస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాకు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఏపీలో కానివ్వండి, తెలంగాణలో కానివ్వండి, అయితే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివించామా, లేకుంటే బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఎస్ అనేటువంటిది మాస్టర్స్ యూఎస్లో చేయించామా, ఈ ఆలోచనలో ఉన్నారు. కరెక్ట్. ఇలాంటి ఆలోచనలు అనేటువంటివి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? సో స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఏ ఏ అంశాలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్ వారి కెరీర్ని రైట్ పాత్లోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటే? ఒక గట్టి మాట చెప్తాను సార్ నేను. ఇది మీకు కాదు, ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ చూసే అందరి పేరెంట్స్కి, అందరి స్టూడెంట్స్కి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్, Japan got devastated, okay, all of us know, and Japan was rebuilt by the people of Japan. Nobody from outside came and rebuilt it, and Japan is now known as a wonderful country for technology. నేను చాలా కాలం క్రితం 2000లో జపాన్లో ఒక 2 years స్పెండ్ చేశాను. అక్కడ మీరు టోక్యోకి వెళ్ళి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ కెమెరాస్ చూస్తే నైకాన్ కెమెరా, they put 2 models, one made in Japan, one made in China. The rates are different. They say you decide which one you want to take. You want a better technology, you take a Japanese camera. Okay, so ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతున్నారు. ఓకే, అది జరగాలి అంటే టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అవ్వాలి ఒక కంట్రీలో. ఓకే, ఇఫ్ ఎ కంట్రీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఓన్లీ ఎ సర్వీస్ సెక్టార్ కంట్రీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ I will to a large extent will call it as service sector. ఓకే, ఫిన్టెక్లోకి వెళ్తారు వీళ్ళందరూ. సో ఇఫ్ ఎ కంట్రీ వాంట్స్ టు గ్రో యాజ్ ఎ సర్వీస్ సెక్టార్ కెనాట్ రియల్లీ మేక్ ఎ కంట్రీ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వికసిత్ భారత్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ వికసిత్ భారత్ అవ్వాలి అంటే నా ఉద్దేశంలో ఒక వికసిత్ భారత్ కంట్రీ, వికసిత్ భారత్ అనుకుంటే ఆర్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ అనుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఆ దేశంలో తయారైన ప్రోడక్ట్స్ వేరే దేశంలో అమ్మబడాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ కంట్రీ టు బి కాల్డ్ యాజ్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ, దేర్ షుడ్ బి టెక్నాలజీస్ డెవలప్డ్ విచ్ ఆర్ accepted by people all over the world, and such kind of goods you should be able to sell outside. నేను ఒక దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఆ ప్రోడక్ట్ మీద మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాసి ఉండాలి. అప్పుడు మనము డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటాం. అది జరగాలంటే మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఇండియా ఈజ్ ఫస్ట్ ఫర్ మీ, ఇండియా తర్వాతే నేను వస్తాను, నా తర్వాత ఇండియా కాదు అనేది మనసులో గట్టిగా ఉండాలి సార్. మీరు అన్నట్టుగా ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ బీటెక్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఫ్లైట్లో అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ సెటిల్ అయిపోతాను అంటే నేను ఎన్ని డాలర్స్ పంపించినా కానీ, టు బీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ, యూ హ్యావ్ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ప్రతి టెక్నాలజీలోనూ వాళ్ళ బాధ్యత ఉండాలి. ప్రతి టెక్నాలజీలో, ప్రతి ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లోనూ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయగలగాలి. ఎలాగైతే మీ బాడీలో ప్రతి ఆర్గాన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్, యూ కెనాట్ లివ్ వితౌట్ వన్ ఆర్గాన్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ వెల్, మనందరికీ తెలుసు అది. అలాగే ఇంజనీరింగ్లో ప్రతి ఫీల్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఐటి హైదరాబాద్లో 5 years బ్యాక్, యాజ్ సూన్ యాజ్ నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత వీ రిమూవ్డ్ బ్రాంచ్ చేంజ్ ఆప్షన్. At the same time we created a number of double majors, minors, so that నీ డ్రీమ్ ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో చేయాలనుకుంటే అది కూడా చెయ్యి. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి బ్రాంచ్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏదో, ఐఎమ్ ఏ ప్రౌడ్ మెటలర్జిస్ట్, very happy to be a metallurgist. Okay, metals, in fact I go to the extent to say in the whole world there are only 2 things, one is spirituality, second is materialistic. So materials are as equally important. So అలా ప్రతి ఫీల్డ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్స్లోకి ప్రతి స్టూడెంట్ రాగలగాలి. ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదంటే ఒకరోజు మనం అన్ని కాలేజీల్లోంచి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ క్లోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఒకరోజు ఆఫ్టర్ 10 years ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ రోడ్ యూ మే హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ చైనా ఆర్ తైవాన్ ఆర్ సమ్వేర్. ఆ స్టేజ్కి రాకూడదు ఇండియా. ఓకే, సో అది ఇంపార్టెంట్ సార్. అది చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఆ ఫీలింగ్ నేను నా దేశానికి ఉపయోగపడగాలి, నేను నా దేశానికి ఉపయోగపడితేనే ఆ దేశం అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో అవుట్ అండ్ సే ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి హైదరాబాద్, ఇఫ్ సంబడి సేస్ వావ్, ఆ వావ్ ఎట్లా వస్తుంది సార్? ఆ వావ్ రావాలంటే ఆ ఐఐటీలో హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు గట్టిగా పనిచేస్తేనే ఆ వావ్ వస్తుంది. నేను వేరే దేశానికి వెళ్ళి నేను ఇండియా నుంచి వచ్చాను అని చెప్తే వావ్,
అని ఒకళ్ళు అనగలగాలి సార్. అనగలగాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కష్టపడాలి. ఓకే, నేనేదో నా గురించే ఆలోచిస్తాను, నా ఫ్యామిలీ గురించే ఆలోచిస్తాను అనుకుంటే దేశం ఎప్పుడు బాగుపడదు. దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ. ట్రూలీ సార్. అండ్ మీరు మెటలర్జీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చెప్పారనమాట. సో ఏన్షియంట్ డేస్లో మెటలర్జీ చూసినట్లయితే ఎంత ఖడ్గాలు ఉండేటివి సార్, ఆర్మర్స్ మనం వేసుకునేటివి కానీ ఎంత బాగుండేటివి సార్. సో ఇప్పుడు చూస్తే మెటలర్జీ అనేటువంటిది కంపారిటివ్గా ఏ స్టేట్లో ఉంది అంటే మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి సార్? కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టుగా ఒకప్పుడు స్టీల్ అనేది మేడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండి. నేను బీటెక్ చదువుకున్నప్పుడు ఎవరో బెసిమర్ అనే ఆయన స్టీల్ తయారు చేశారు అని మేము చదువుకున్నాం, సంబడి ఫ్రమ్ యూకే. అండ్ దెన్ మచ్ లేటర్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఇండియాలో ఫస్ట్ ఆంధ్ర కర్ణాటక బార్డర్స్లో ఉక్కు అనేది తయారైంది. మన తెలుగులో స్టీల్ని ఉక్కు అంటాం. ఓకే, ఆ ఉక్కు ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఆ రోజుల్లో దట్ ఇట్ కెన్ కట్ ఏ హెల్మెట్ ఇంటూ 2 pieces. Great soldiers, whether it is Alexander the Great or samurais, they all used our steel. Okay, అలాంటి స్ట్రాంగ్ స్టీల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అరౌండ్ 1990sలో ఒకసారి ఆ పీస్ ఆఫ్ దట్ స్టీల్ వెన్ పీపుల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు అ మైక్రోస్కోప్, ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం, పీపుల్ హ్యావ్ ఫౌండ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, కార్బన్ నానో స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ దెమ్. కార్బన్ నానో స్ట్రక్చర్స్ అనేవి అరౌండ్ 90sలోనే ప్రజలకు తెలిసే అలాంటివి ఉంటాయని. అది 2000 years బ్యాక్ తయారైన స్టీల్లో ఉంది అంటే అంత టెక్నాలజీ వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. సో ఎలా ఒక స్ట్రాంగ్ స్టీల్ని తయారు చేయాలనేది ఒక 2000 ఏళ్ల క్రితమే మన ఇండియన్స్కి తెలుసు. అలాంటిది ఇప్పుడు మనము స్టీల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం రావటము, బెస్ట్ స్టీల్ని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ గో టు జపాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఐరన్ ఓర్, జపాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కోల్, జపాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ లైమ్ స్టోన్. 3 most important ingredients to make a good steel. అయినా కానీ జపాన్ స్టీల్ వాజ్ ద బెస్ట్ స్టీల్. ఓకే, ఒక మంచి నైఫ్ కొనాలంటే జపాన్ నుంచి కొనాలి అని అంటారు. అలా ఎలా తయారైంది? యూ డోంట్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్, స్టిల్ యూ వాంట్ టు బి ద బెస్ట్. ఐ వాంట్ టు బి ద బెస్ట్ అనే ఫీలింగు, మన కంట్రీ షుడ్ బి ద బెస్ట్ అనే ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కరిలో వస్తే అప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రతి ఫీల్డ్ ముందుకు వెళ్తుంది, మెటలర్జీ కూడా ముందుకు వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం క్రిటికల్ మినరల్స్లో అనే ఏరియాలో ఇండియా చాలా ముందంజ వేయబోతోంది. ఆల్రెడీ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఎ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో డెఫినెట్లీ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ మెటలర్జీకి ఏ రివైవల్ రాబోతోందని నా ఉద్దేశం. పీపుల్ విల్ బీ. అండ్ సార్ ఇప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ఇష్యూ చూస్తున్నాం, ప్రైవేటైజేషన్ అంటున్నారు, లేకపోతే స్టేక్స్ అంతా గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది వదులుకోబోతుంది అని వింటున్నాం. అంటే అది వైబిలిటీ అనేటువంటిది ఎంతవరకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్? వాట్స్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ వైజాగ్ స్టీల్ సార్? మీతో నాకు తెలిసి ఇంత అంత అసోసియేషన్ ఏమన్నా ఉండిందా వైజాగ్ స్టీల్తో? చాలా తక్కువ సార్. ఐ డిడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ దెమ్, ఒక నానో టెక్నాలజీల మీద పనిచేస్తుండేవాడిని. సో ఐ డిడ్ సమ్ నానో కోటింగ్స్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ లాడిల్స్. సో నాకు ఇంటరాక్షన్ విత్ వైజాగ్ స్టీల్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్ టు దట్ మచ్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సార్, ప్రైవేటైజేషన్ గురించి నేను నా నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ. బట్ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఈజ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫీల్ అకౌంటబుల్ ఫర్ వాట్ దే డూ సార్. అది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో అయినా కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్. నేను జీతం తీసుకుంటున్నాను అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ పొజిషన్కి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ప్రతి పగలు రాత్రి దాని గురించి ఆలోచించగలుగుతున్నానా కాదా? అలాంటిది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచిస్తే దెన్ ప్రైవేట్కి గవర్నమెంట్కి తేడా లేదండి. ఎందుకు గవర్నమెంట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్? గవర్నమెంట్ షుడ్ బి యాజ్ ఈక్వల్లీ ఎఫిషియెంట్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ. వాట్ ఈజ్ రాంగ్? గవర్నమెంట్ అంటే ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉండాలని రూల్ ఏముంది? ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ IIT Hyderabad, we take decisions. I can just give you one small example. May 1st, 2022, our Prime Minister has announced India Semiconductor Mission. Okay, అలాంటిది మేము August 1st we started a B.Tech program on semiconductors. Great. ఇండియాలో ఇంతవరకు మనకి బీటెక్ బీటెక్ ఈసీ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కానీ బీటెక్ ఇన్ సెమీకండక్టర్స్ లేదు. సో వీ ఫెల్ట్ దట్ ఈ ఫ్యాబ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ఇండియా. ఎక్కడున్నాయి, వేర్ ఆర్ ద ఇంజనీర్స్, రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అని ఆలోచించాం. వెంటనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం 3 నెలల్లో మేము. అలాగే 3 నెలల్లో May 1st నుంచి August 1st కల్లా వీ బ్రాట్ అవుట్ ఎన్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యాకేజింగ్, సెమీకండక్టర్ ప్యాకేజింగ్. ప్రపంచంలో ఎక్కడ అలాంటి ప్రోగ్రాంలు లేవు, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్లో ప్రొఫెసర్ రావ్ తుమ్మల అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్కి హీ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అడ్వైజర్. అండ్ హీ టోల్డ్ మీ ఆన్ దట్ డే, ప్రొఫెసర్ మూర్తి నేను 35 yearsగా పనిచేస్తున్నాను జార్జియా టెక్లో,
జార్జియా టెక్లో ఐ కుడ్ నాట్ స్టార్ట్ అన్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ సెమీకండక్టర్స్ ఆన్ ప్యాకేజింగ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్? వెంటనే మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ ముందుకు వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కలిసి 3 నెలల్లో దాని కరికులం డెవలప్ చేయటం, దాన్ని అడ్వర్టైజ్ చేయటం, స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, క్లాసులు ఆగస్ట్ 1 స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఒక గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 3 నెలల్లో ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయగలుగుతోంది అంటే అన్లెస్ ఇట్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపన్. సో అది ఆ ఎజిలిటీ అనేది రావాలి, ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ రావాలి. ఓకే, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో రావాలి. అది మనసు పెడితే వస్తుంది సార్. మీరు అన్నట్టు కరెక్టే సార్. సార్ ఓ వైపు ఏమో నెలల్లోనే ఒక కోర్సుని తీసుకొచ్చిన పరిస్థితులు, ఆల్రెడీ ఉన్న కోర్సులకే సిలబస్ చేంజ్ చేయడానికి సంవత్సరాల తరబడి పడుతుంది సార్. బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో తెలంగాణలో కానివ్వండి, ఏపీలో కానివ్వండి. మేము ఎంతెంత కొత్తవి తీసుకొచ్చాము మాకు ఐఐటి హైదరాబాద్లో. వీఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్, ఐ వుడ్ సే ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ పార్ట్ అంటాను మేము. వీ డూ అమేజింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. And I tell my colleagues, if you are afraid of failure, okay, and you will never grow. Okay, you know, there is a lot to learn from failures. If somebody comes and tells me that I have never failed in my life, I would say you have never learnt anything in life. Possibly you have never experimented in life. Let us experiment. What is there? Okay, so అలాంటి కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అకాడమిక్స్లో మేము చాలా చేసాం. వన్ మోర్ థింగ్ సార్, చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే గూగుల్, ఫేస్బుక్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో ప్లేస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి కంపెనీస్ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు. సో వాట్ అబౌట్ ది టాటా మోటార్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే కోర్ డెవలప్మెంట్ ఏరియాస్ కానివ్వండి, చూస్ చేసుకుంటే ఇండియా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది కమింగ్ డేస్లో? అంటే స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి బై చూసింగ్ జాబ్స్ అంటే కూడా? వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్? కరెక్ట్ సార్, మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఇందాక మాట్లాడుతుంది కూడా అదే. ప్రతి ఫీల్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ టాటా స్టీల్ ఆర్ టాటా మోటార్స్ దట్ యూ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఇట్, ఆర్ ఈవెన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, ఇఫ్ వీటిల్లో ప్రతి దాంట్లోకి స్టూడెంట్స్ రాగలిగితే, బట్ దెన్ దెర్ ఆర్ డిఫికల్టీస్ ఆన్ 2 fronts. One is the kind of salaries that software companies are able to pay. Possibly, many of the manufacturing industries are not able to pay to that extent. And also many a times it so happens also manufacturing industries are at remote places sometimes. They may not be in cities. ఎక్కడ ఓర్స్ ఉంటే అక్కడ టాటా స్టీల్ వాళ్ళు స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతారు. అంతే తప్పితే దే విల్ నాట్ పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద హైదరాబాద్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐ సే ఇఫ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఇండియా ఫస్ట్ ఫర్ మీ అనేది మనసులో గట్టిగా వస్తే వీటన్నిటిలోకి మనుషులు వస్తారు. వచ్చినప్పుడు దేశం బాగుపడుతుంది. సో మీరు అన్నట్లు ఫర్ వికసిత్ భారత్ ఒక సిఎస్సినే కాదు అదర్ బ్రాంచెస్ని అనేటువంటిది ఈక్వల్గా కూడా ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసే స్కోప్ ఉంది కాబట్టి దాని వైపు కూడా దృష్టి పెట్టాలనేటువంటిది ప్రధానంగా మీరు చెప్తూ వస్తున్నారు సార్. తప్పకుండా. అండ్ ఆల్సో సార్, ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేటువంటివి మీలాంటి ఐఐటి హైదరాబాద్లో వాట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ చెప్పాలంటే పెక్యులియర్ ఏమున్నాయి సార్? ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఐఐటీస్లో కొన్ని చెప్పారు మీరు క్వాలిటీస్, అండ్ సెకండ్ జనరేషన్ ఐఐటీస్కు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద పెక్యులియారిటీ ఆఫ్? సో వన్ థింగ్ అండి, ఐఐటి హైదరాబాద్ పర్టికులర్గా చెప్తాను, అన్ని సెకండ్ జనరేషన్ ఐఐటీస్ గురించి నేను మాట్లాడలేను. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ వెరీ యంగ్ ఫ్యాకల్టీ. And somebody is young, he is very energetic, very agile, and wants to do some changes. Okay, so we wanted to be different from the first generation IITs. So let us bring, first and foremost we started with, let us make education student centric. Okay, స్టూడెంట్ ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడో ఫస్ట్ ఆలోచించి మనం వాటిల్ని వాళ్ళకి నేర్పితే బాగుంటుంది. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒక మనిషి ఒక ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావాలంటే, మనం ఇండియా టెక్నాలజికల్గా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇన్నోవేషన్స్ జరగాలంటే ఒక ఫ్రీ మైండ్ ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకొస్తుంది. ఒక కన్స్ట్రెయిన్డ్ మైండ్, స్ట్రైట్ జాకెటెడ్ మైండ్ విల్ నెవర్ బ్రింగ్ ఎనీ ఇన్నోవేషన్స్. కాబట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. ఆ ఉద్దేశంతో మేము ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫ్రాక్టల్ అకాడమిక్స్. Okay, let students learn many things. Okay, this is the only institution in the country which has fractal academics, where students explore a lot of things in the first, second semester and then pick up what they are liking. We also started programs where we said if you are joining a mechanical engineering, only 60% of the total credits will be taught by mechanical engineering. Migilina 40% is in your hands. You study what you want to study. Even a B.Tech program where the whole curriculum can be decided by you. ఓకే, అలాంటి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురాగలిగాం. అలాగే ఇంటర్డిసిప్లినారిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
If India has to grow, people have to learn many things. You never know what you need knowledge at what stage in your life. So కాబట్టి interdisciplinarity important అని చెప్పేసి we have brought in a number of interdisciplinary programs, okay, where faculty from mechanical, electrical, material science, all of us come together. Similarly, we have seen that the AI is very important. We have started a B.Tech in AI. We were Very the first, early in your country. India, in the country, and not only in the country, we came to know that other than IIT Hyderabad, there were only 2 other institutions in that particular year, which is MIT and Carnegie Mellon. Nobody else. So that is something that we have been able to bring, and a number of, as I told you, and B.Tech in semiconductor, a B.Tech in, even we call it as computational engineering, okay, where we teach them not just computer science part of it, but teach them more into engineering aspects of computation. For example, fluid dynamics, and things like that, so that you create a computational engineer for a manufacturing industry rather than a fintech industry. So we said that these are all important. So ala we have started departments and we have started programs which are unique programs, and particularly looking at what does India need. Okay, so we started looking at what does really industry in India needs. Let us create such kind of programs. Ilantivanni there are new things that many people have not done, and that's one of the reasons why IIT Hyderabad is unique. సో ఒక ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసినటువంటి సందర్భంలో ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఏ క్రెడెన్షియల్స్ని మీరు కన్సిడర్ చేస్తారు సార్? Very simple, sir. If I am taking who are the students who join IITs, okay, they come through JEE Advanced, so they are supposed to be brilliant students. If the student is brilliant, the teacher should be equally brilliant. So we look at their brilliancy. So we look at not how many publications you have. We look at where have you published, which kind of journals you have published, what is the quality of the journal in which you are publishing. దీని మీద మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. Just to give you an example, మా మెటలర్జీ డిపార్ట్మెంట్లోనే తీసుకుంటే we have about 300 applications that come every year. Okay, we select 2 or 3. Okay, out of more or less 300 people, about 3 people are what is chosen. So కాబట్టి like even B.Tech students, almost 20 lakh students start preparing for write JEE. Out of them 20,000 students are chosen. It's 100:1. Ikkada kuda we take almost like 100:1. So that is why we are very, very careful. So we don't look at even where have you done PhD. Even that does not matter. America lone PhD chesi undali, no. Okay, even if you have done PhD in India, it does not matter to us, as long as you have done good work. What you have done during PhD is more important than where you have done PhD. Okay, quite a number of మా ఫ్యాకల్టీ చాలా వరకు లాస్ట్ 5 yearsలో తీసుకుంటే 150 ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం మేము. ఓకే, అండ్ నేను జాయిన్ అవ్వకముందు ఒక 180 ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. వీ హ్యావ్ క్లోజ్ టు అబౌట్ 330 ఫ్యాకల్టీ యాజ్ ఆఫ్ టుడే. ఈ 330 ఫ్యాకల్టీలో చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ 30-40% ఆర్ పిహెచ్డీస్ విత్ ఇన్ కంట్రీ. ఓకే, సో ఇది మనసులో ఉండాల్సిన, నేను బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవాలి, బయటికి వెళ్ళి చదువుకుంటేనే నాకు బెటర్ జాబ్ వస్తుంది. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇక్కడ ఉండి కూడా మంచి రీసెర్చ్ చేయొచ్చు, మంచి రీసెర్చ్ చేస్తే మంచి జాబ్స్ దొరుకుతాయి. సార్, అండ్ ఐఐటి స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ పార్క్, టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పార్క్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్, ఈ మూడిట్లో ఎలాంటి వర్క్ జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ అది క్రియేట్ చేయడానికి? సో నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు, education institution should be student-centric. At the same time, an engineering institution should be industry-centric. Okay, IIT has a T in it. Okay, it's an institute of technology. So as a result, any technological institution will only grow, will only serve the country better when they are in touch with the industry. So we started what is called semester-long internship. Possibly we are the first IIT to start a semester-long internship which has credits in it. Okay, so far most of the IITs have summer internship and untundi. Summer internship does not have even any credits. So as a result, student may not take it seriously. Ikkada oka semester paatu 6 months student can go out to an industry, work there, and come back and present what he has done, he or she, and we give them a grade for that 6 credits. So this is something which we felt is a way to get connected. ఒక బ్రిలియంట్ బీటెక్ స్టూడెంట్ ఒక ఇండస్ట్రీలో 6 నెలలు కూర్చుంటే హీ విల్ డూ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ ద ఇండస్ట్రీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ ఆస్క్ యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ మీ ఎ ఫ్యూ మోర్ స్టూడెంట్స్. అలాంటి సిచ్యుయేషన్ క్రియేట్ చేయటం మొదలుపెట్టాం. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత లెక్చర్స్ ఇప్పించడం మొదలుపెట్టాం.
we started one course called Industry Lectures. It's a 1 credit course. ఆ కోర్స్లో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వచ్చి వాట్ ఈస్ ఎక్సైటింగ్ ఇన్ దేర్ ఇండస్ట్రీ అని మాట్లాడతారు. At the same time, so that student gets exposed to what are the technologies with which I will be working if I join that industry. Okay, so the bookish knowledge nunchi what are the new technologies and frontier technologies అనేది తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత we ask them, do you have any problems that our M.Tech students particularly can solve in 1 year? మాకు ఎంటెక్లో 1 year కోర్స్ వర్క్ ఉంటుంది, 1 year ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్లో వీఆర్ అలౌవింగ్ ద స్టూడెంట్ టు గో కంప్లీట్లీ అండ్ స్టే ఇన్ ఎ ఇండస్ట్రీ ఫర్ 1 full year. Okay, so once I get this kind of list of projects, I give it to my students and say, are you interested to work on the industry? So that has 2 advantages. One, you are solving an industry problem, okay, in 1 year, so that the industry will come back again and again and say, can you solve some more problems? Second, the job opportunities of the student also will grow up. Okay, if the company feels that you are good, that they will absorb him easily. So the second is to enable the industry to come forward to give problems like that, because many a times they have confidentiality problems. We said that such an M.Tech thesis which is being done with an industry will have an embargo for 1 full year అని చెప్పాం. ఎంబార్గో అంటే ఏంటంటే అదర్ దాన్ ద స్టూడెంట్, ద గైడ్ అండ్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ గివింగ్ ద థింగ్ అండ్ ఎ స్మాల్ కమిటీ విచ్ ఈస్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ద థీసిస్, నోబడీ విల్ కమ్ టు నో ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద థీసిస్ ఫర్ 1 full year. Okay, ఈ 1 yearలో you can do technology transfers, you can do patenting, all that can be done. This way we are encouraging more and more industry to come. I can confidently tell that around 50% of our M.Tech students are doing their M.Tech project on industry defined problem rather than a professor defined problem. ఈ చేంజ్ తీసుకురాగలిగాం. దీనివల్ల మాకు ఇండస్ట్రీ కనెక్షన్స్ పెరిగాయి. అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి హౌ డు ఐ గెట్ యూస్ఫుల్ టు దెమ్? ఓకే, we say that you do a B.Tech and join a Tata Steel, let's say. You want to do an M.Tech and particularly from an IIT you want to get. And your company cannot give you 1 year, 2 year leave to do an M.Tech. We said we'll teach you in an online manner. We started a number of online M.Techs. Okay, and we teach them, tell them that you come to IIT only on the day of convocation. You don't need to come at all. Thanks to COVID, we have learned how to handle online. So we also tell a 2-year M.Tech, I give you 4 years time, so that leisurely you do courses. ఏ సెమిస్టర్లో ఎన్ని కోర్సులు చేయాలి, ఎన్ని క్రెడిట్స్ చేయాలని మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి, నేను డిసైడ్ చేయను. అలా 4 ఏళ్లలో మీరు కంప్లీట్ చేసేస్తే యూ విల్ గెట్, ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ఎర్లీ యూ గెట్ a degree early. ఇలాంటివి చేసాం. సో వీ హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ నౌ డూయింగ్ దేర్ M.Techs with IIT Hyderabad. We also said if you want to do a PhD with IIT Hyderabad, okay, most of the older IITs say you have to take 6 months leave, come and stay, do the coursework and go back. We have removed that at IIT Hyderabad. We said you don't need to come, you have to do the course, but you can sit in your office and do the course. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసాం. దానివల్ల ఇండస్ట్రీ, అకాడమియా కొలాబరేషన్స్ అనేవి స్ట్రెంగ్థెన్ అవుతాయి. ఇది ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ చేయటం మొదలుపెట్టింది అనుకోండి, ద హోల్ సినారియో విల్ చేంజ్. పీపుల్ ఆల్వేస్ సే ఇండస్ట్రీకి అకాడమియాకి చాలా గ్యాప్ ఉందంటారు. ఈ గ్యాప్ని బిల్డ్ చేయాలి కదా, ఎవరో ఒకళ్ళు బిల్డ్ చేయాలి. వాళ్ళైనా చేయాలి, మేమైనా చేయాలి. ఓకే, అందుకని మేము ముందంజ వేసాం. దానివల్ల చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి. మీరు అన్నట్లుగానే సార్, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను. ఓవైపు బ్రహ్మాండంగా ఫ్లరిష్ అవుతున్నటువంటి ఐఐటీస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఉంది. మరో పక్క వందలాది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్స్, వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఏంటో తెలియదు, ఏదో అకాడమిక్స్లో బోటాబోటీ మార్కులతో పాస్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి కనిపిస్తోంది. అండ్ కొంతమంది పర్సంటేజ్ వైసెస్ మంచి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ లేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ అమీర్పేట్ సెంటర్స్లో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వాళ్ళు కోచింగ్ తీసుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్కి గైడెన్స్ ఏంటి సార్? నేను ఒకటి, ఏదైనా ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో నేను బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్లో మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు కూడాను వాళ్ళకి చెప్తాను, మీరు ఇండస్ట్రీతో కనెక్ట్ అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి కాలేజీలోనూ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అని ఉంటుంది. ఒక మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోండి, వాళ్ళ కరికులం డెవలప్మెంట్కి ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అని ఉంటుంది. ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్లో ఇండస్ట్రీ పీపుల్ షుడ్ బి సిట్టింగ్ యాజ్ మెంబర్స్. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, మీరు వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్, వాటిని మీరు కోర్సెస్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా. IITs always think about what is the latest technology. We want to be ahead of the industry rather than behind the industry. Okay, so అలా కోర్సెస్ని తీసుకురాగలిగితే ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో కానీ మిగతా చిన్న చిన్న కాలేజెస్లో కానీ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆల్సో మూవ్ ఫార్వర్డ్. ద సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ దట్ దీస్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ స్కిల్ దెమ్సెల్వ్స్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్ ఇన్ మై వ్యూ ఈజ్ నాట్ ద డిగ్రీ దట్ యూ హ్యావ్. People will value your degree very little from now onwards.
and it's already happening. People will value what is the skill that you have. Skills are more important than degree certificates. So, are you skilling yourself or not? ఆ స్కిల్లింగ్ కోసమని యూ హ్యావ్ టు అబ్రిడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఐఐటీస్ లాంటి ప్లేసెస్ వీ ఆఫర్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ టు అవుట్ సైడర్స్. ఓకే, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అప్స్కిల్లింగ్, okay, reskilling, all these things we talk about it. For example, we have started something very interesting, which first time in the country we said let us become a Vishwa Guru, okay, teach the whole world. We call it as OAT, open to all teaching and మొదలు పెట్టాం. ఈ OAT ద్వారా ఎవరైనా చదవచ్చు. Anybody can register for my course. In fact, I teach a course in the evening hours 6 to 7:30. I have students, somebody from Sweden, somebody from Malaysia. Ala, I mean, why should only people from abroad get interested in this? You should be able to get interested even if you are within the country. Okay, we charge them only 5,000 rupees for each credit. Each credit, it is nothing nowadays. Okay, it is much lower than what MIT or institutions of that nature charge you. So you should be able to upskill them yourself, learn new things so that you are ready to be able to be absorbed much more easily. So anybody who is ready with the right skills will always get jobs. There are always jobs available andi. It is not jobs are not available kani kaadu. Okay, right skilled unna vaallu kavali valaki. They are not philanthropists sitting there just to recruit everybody. Okay, they want a person with the right skill. So develop the skills and utilize these opportunities that other IITs are offering you. And come for internships. For example, IIT Hyderabad lo we started 250 internships ఈ year. ఈ 250 internships ki maaku 45,000 applications వచ్చాయి. Can you imagine? So atla unnaru. So we want to, at the same time I cannot take 45,000. ఎక్కడ కూర్చోబెడతాం? We don't have hostels of that nature. So we want to see how do we support. Okay, we also went one more step further. We found that many of మీరు ఇందాక అన్నట్టుగారు ప్రతి స్టూడెంట్ అతను మెటలర్జీ చేసినా, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినా, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినా, దే వాంట్ ఓన్లీ a సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. Can I transform some of them and make them more interested in research and technology? సో దానికోసమని ఒక 10 NITsతో ఒక MOU చేసుకున్నాం మేము. Okay, we tell them that you complete 3 years of B.Tech at your NIT, come to IIT Hyderabad for the final year. You stay in IIT Hyderabad for 1 full year. We don't charge you a single rupee. We don't charge them. Tuition fee they will pay back to their NIT. What we tell is do the same number of credits that you are supposed to do at your place. We transfer the credits. You get the degree from your college. We don't give the degree. But 1 full year you do research using the facilities that we have. We have 560 research facilities unnayandi ma daggara. Each one costing minimum 25 lakhs. They are all on our website. Okay, and you can utilize those facilities, get more and more interested. Last year maako oka 30 students we have taken, 20 of them joined back IIT Hyderabad for PhD. They say that now I want to do PhD. In fact, when I finished my B.Tech, I did not even sit for a campus interview. Naaku teacher na vallu undi ante. So I straight away went for my masters and PhD. ఇప్పుడు మాస్టర్స్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. A B.Tech student can directly join for a PhD. నా టైంలో అలా కాదు. సో అది పాసిబిలిటీ ఉంది. సో పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ క్లోజ్ టు అబౌట్ 100 స్టూడెంట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, వీ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో స్టార్టప్స్. IIT హైదరాబాద్లో ప్రతి సెమిస్టర్ వీ కాల్ ఫర్ ప్రపోజల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. బోల్డ్ అండ్ యూనిక్ ఐడియాస్ లీడింగ్ టు డెవలప్మెంట్ అని పేరు పెట్టాం. ఒక స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా బాగుంటే ఒక 1 lakh rupees ఇస్తూ ఉంటాం. ఈ మధ్య ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి సార్ I want to launch a rocket from IIT Hyderabad. Okay, I have all the idea in me. Okay, can you please support? He said, I asked him how much you need. He said 15 lakhs. I said take it. So I have given 15 lakhs to a student. Of course, backed by a professor. Okay, professor mentorship undi. Okay, so our strength kuda chusi go ahead anna. Ala support istam mem. Okay, and then we also tell them that if you want, don't do any courses for 1 semester. I'll give you a semester break. Focus on your innovative idea and I give you 6 credits for it. You're replacing it. Correct? So అలా స్టూడెంట్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ఆ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ వీ ఆల్సో టెల్ దెమ్ ఇఫ్ యువర్ ఐడియాస్ ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ వెల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఏ బ్రేక్, యూ టేక్ ఏ బ్రేక్, ఐ గివ్ యూ a diploma.
At the end of second year B.Tech, if you don't have any backlogs, you can take a break from IIT Hyderabad. We give you a diploma and go out, and we give you 5 years time to come back and complete the remaining 2 years and take the degree. But ideally, we will be very happy if somebody says, నాకు మీరు ఇచ్చే డిగ్రీ నాకు అక్కర్లేదండి. After 3-4 years, if somebody comes back and says, I don't want your degree, I am already successful. Okay? అలాంటి వాళ్ళని క్రియేట్ చేయాలండి ఇండియాలో. ఇండియా వికసిత్ భారత్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి మనకి. ఒక బిల్ గేట్స్ కానీ, ఒక స్టీవ్ జాబ్స్ కానీ, వాళ్ళకి ఎప్పుడు డిగ్రీ రాలేదు వాళ్ళ కాలేజీ నుంచి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే మే గెట్ ఏ ఆనరీ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ద కాలేజ్. దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ బి. అలాంటి స్టూడెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి సార్. అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఐఎమ్ ష్యూర్ అండి, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ లాస్ట్ 5-6 yearsలో మాకు 260+ స్టార్టప్స్ ఐఐటి హైదరాబాద్లో. ఓకే, 1,500 crores of revenue they have raised. In fact, we have now more than 500 patents filed. Okay, and last year alone 210 patents we have filed 2024లో. 2025 we say, let's say patent a day, మిషన్ 365 అని మొదలు పెట్టాం. మార్చ్ అయిపోయింది, ఓకే, ఈ మధ్య. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ March 31st we have filed 90 patents for your information. So 3 monthsలో 90 patents. So that means patent a day is working. Okay. Yes, sir. So that's exactly what. Okay, 90 days 90 patents. So we want to reach that and demonstrate. Of course, patent చేయటం ఒక్కటే సరిపోదు. పేటెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ పేటెంట్ని ఒక ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ చేసి దాన్ని టెక్నాలజీగా తయారు చేసి దాన్ని టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మానిటైజేషన్ ఆఫ్ ఎ పేటెంట్ అంటాం మనల్ని. కమర్షియలైజ్ చేసేంత వరకు మనం నిద్రపోకూడదు. ఓకే, so that is also important. We have a technology transfer cell at IIT Hyderabad, okay, which takes care of that. So we are trying to see how to ensure great ideas. Even school students ki last 2 years ka మేము FIF అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం. what is called Future Inventors Fair అని ఒక పేరు పెట్టాం. 8th, 9th, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని, మంచి ఐడియాస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఐడియాస్ని ప్రజెంట్ చేయమని చెప్పి, వాటిల్లో మంచి ఐడియాస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటికి ఒక ప్రొఫెసర్ ని మెంటర్షిప్గా చేయించి, సో దట్ ఐడియాస్ గో టు ఎ కమర్షియల్ లెవెల్. ఇది చేయాలని. అట్ ఆల్ లెవెల్స్ పీపుల్ హ్యావ్ బ్రిలియంట్ ఐడియాస్ అండి. మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇండియా విల్ రియల్లీ చేంజ్. ఇండియాలో ఉన్నంత బ్రిలియన్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎనీవేర్. ఐ మీన్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టాక్ ఆఫ్ US, మెజారిటీ ఆఫ్ ద గ్రేట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ US is thanks to the Indians who have gone there to a lot. But only thing is they have grown there because of the environment that was created. ఓకే, అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మన ఇండియాలో క్రియేట్ చేస్తే బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉందండి? యు ఆర్ లివింగ్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ గోయింగ్ దేర్. అక్కడ కూర్చొని ఎవ్రీ డే యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. Why do we do all that? Be with your parents and then do great technologies. Okay? Great, sir. It's great talk, like all what you spoke for this answer, it's really, it's a very meaningful dialogue, sir. It's a great essence on this దీంట్లో. The words I'll carry for the rest of my life. Okay, sir. And then moving on, sir, students అనేటువంటి వాళ్ళు మీరు అన్నట్లు క్యాంపస్లో ప్లేస్ అవ్వడం ఒక పార్ట్ ఉంటారు, అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్గా తయారు కావాలి ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఐఐటి హైదరాబాద్ అనేటువంటిది ఎంటర్ప్రీనర్స్గా తయారు చేయడానికి ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా? ఎలా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఫెసిలిటీస్ అనేటువంటి హెల్ప్ అవుతాయి సార్? కరెక్ట్. ఇంతకుముందు మీకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి, ఈకో సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడాను. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, సెమిస్టర్ బ్రేక్ ఇవ్వటం కానీ, ఒక డిప్లొమా ఇచ్చి 2 years తర్వాత మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అంటాం కానీ, దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ గివింగ్ దెమ్ ఫండింగ్. ఓకే, అండ్ ప్రొవైడింగ్ మెంటర్షిప్. మీరు అన్నట్టుగా టీఐపీ అని తయారు చేసాం. 1.5 lakh square foot బిల్డింగ్ అండి. వీ గివ్ ఇట్ ఫర్ దీస్ స్టార్ట్అప్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫ్రీలీ. ద సెకండ్, మీరు అన్నట్టుగా వీ ఆల్సో ఫెల్ట్ దట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది బై బర్త్ ఎవరికి రాదు. Okay, it has to be anything by birth does not come. You have to cultivate it. So our entrepreneurship ideas cultivate cheyadaniki we started a minor in entrepreneurship. We started a double major in entrepreneurship. We started a dual degree in entrepreneurship. A B.Tech student who joins for a B.Tech at the end of 3rd year, if he says that I want to now become an entrepreneur, so then we say, okay, if you are willing to stay for 1 extra year, stay for the 5 years, okay, you can get a B.Tech in mechanical engineering and an M.Tech in entrepreneurship. Okay, this also we created. We also started a department of entrepreneurship. We call it as Department of Entrepreneurship and Management. In the whole country, there are very few institutions which have departments of entrepreneurship. They have departments of management,
but not departments of really entrepreneurship. And we try to recruit faculty who are more focused in entrepreneurship in that particular department. And we started an M.Tech called M.Tech in Techno-Entrepreneurship. Okay? Our M.Tech program lo, at the end of the M.Tech program, in fact we have another M.Tech program called M.Tech in Medical Device Innovation antam. Okay? First AIG, Asian Institute of Gastroenterology to tie up chesukuna a program start chesam. And then now we extended it to many other hospitals. Ee program lo M.Tech program is 2 years, you know. So in that one semester the student will spend in a hospital, talks to the patients and doctors, identifies what are all the problems they have, okay, picks up one problem. At the end of the 2 years, the student works on that problem and comes up with a medical device. It can be a low cost ventilator or it can be anything else. Okay? And the whole thesis is your product. You don't need to write a thesis at all. It's a product based thesis for the first time in India. Usually M.Tech thesis on the page pustakam rastam. Okay? Here you don't need to write anything. You show your product. ఇది ఒక స్టార్ట్ చేసాం. అండ్ నౌ ఇన్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డిపార్ట్మెంట్ ద టెక్నో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గోస్ వన్ స్టెప్ ఫర్దర్, వేర్ ద స్టూడెంట్ నాట్ ఓన్లీ మేక్స్ ద ప్రోడక్ట్ బట్ ఆల్సో కమ్స్ అప్ విత్ ఏ బిజినెస్ మోడల్ ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్. Okay, we will have one science or engineering faculty supervising it, one entrepreneurship faculty co-supervising, so that the student knows how to make a product, how to sell a product. So ilanti programs, again for the first time in India we have a M.Tech program which is product specific program, where you come up with a product and also come up with a business model for it. So ilanti academic programs ani create chestu slowga can we shift the interest of the students towards more and more technology developments and entrepreneurship. In fact, I can tell you almost close to 25% of our B.Techs are now focusing more and more on startups. Okay? Either they are starting their own startups or joining startups. Okay? So this is the kind of ecosystem we are creating. In fact, number of people who are going abroad has significantly come down now. Less than 10% go abroad from IIT. Yeah. Not only IIT Hyderabad, you can think of IIT Madras, IIT Bombay, the scenario has changed. In fact, if you look at most of the people who are going abroad are all only from the second and third tier institutions. Number of people going abroad has significantly come down because the salaries have gone up in India, okay, and also these opportunities are there. In fact, now Japanese government has come to IIT Hyderabad, said can we start a joint venture, okay, to have a joint startups. Okay, oka Japanese student ni oka IIT Hyderabad or any other Indian student, Japan government wants to support, saying that can we come up because you have already succeeded a lot. India ni oka startup country antaru ippudu. Okay, so the amount of encouragement for startups in India is much more than any other country. So this is what they want to learn now from us. So they said as can IIT Hyderabad be a hub to get connected to the whole country అని JST అని ఒకటి ఉంది అక్కడ, జపాన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, మన DST లాగానే. సో JST ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ IIT Hyderabad, కెన్ యూ బీ ఏ హబ్ ఫర్ అస్? So you can tell, feel what is the kind of importance IIT Hyderabad is getting. All that is because of the ecosystem that we are creating. So let us create a new ecosystem where students not only enjoy studies but also come up with some innovative ideas. ఈ ఇన్నోవేషన్స్ లేకపోతే ఏ కంట్రీ ముందుకు వెళ్ళదు. సో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే, ఇండియా ఇన్ 10 years down the line, we don't need to wait for 2047. Prime Minister's target is 2047 for Viksit Bharat. If you leave it to me, my target is next 10-15 years. We should reach there. గ్రేట్ సార్. స్టూడెంట్స్ గురించి ఇంత తప్పించేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ మరొకటి ఉండదు అనుకుంటే ట్రూలీ సార్ ఇట్స్ రియల్ ఇన్స్పైరింగ్ సార్. ఇంకోటి అయితే ఉండదు అనిపిస్తుంది సార్ నాకైతే. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ సార్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది థ్రెట్ అని చెప్పి ఓవైపు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్స్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ మెనీ జాబ్స్ అనేది ఓవైపు, అంటే జాబ్ క్రియేట్ చేస్తుందా, జాబ్స్ని తగ్గిస్తుందా? అండ్ ఈవెన్ మోడీ గారు అయితే ఏ ఈస్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అనేటువంటిది చెప్పారు ఓవైపు ఏమో. బట్ ఇప్పుడు కోడింగ్ జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పోతున్నాయి. టెస్టింగ్ డౌన్ అండ్ డస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, జాబ్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ రోల్ ఎలా ఉంటుందంటే మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి సార్? కంప్యూటర్స్ ఇండియాలోకి వచ్చినప్పుడు, ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్గా కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు చాలామందికి జాబ్స్ పోతాయి అనుకున్నారు. ఇప్పుడు చాలామంది ఆ కంప్యూటర్స్ ద్వారానే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ల ద్వారానే వాళ్ళకి జాబ్లు వస్తున్నాయి, అవునా కదా?
So many people have apprehensions which are unnecessary apprehensions to a large extent. Only thing is, when a new field comes into the world, people have to acquire new skills. Okay? So ఆ స్కిల్స్ని అక్వైర్ చేసుకుంటూ, దట్స్ వై ఎనీబడి హ్యాస్ టు బి a continuously a learner. If you are not a student continuously in your life, you will fall off at some point of time. We tell this to ourselves also. A teacher, if a teacher is not continuously a student, okay, the teacher vanishes to be a teacher. Okay, he has nothing else to offer. He will be only teaching what he has learned when he is a B.Tech student, let's say. So that's why in an IIT system we want to keep on learning. So similarly, every student has to keep on learning. Okay, so the skilling anedi is a continuous process. Adi నేర్చుకుంటూ ఉంటే there will be no dearth of jobs in my view. Okay, artificial intelligence brings, okay, certain additional advantages where you should be able to think of how to, for example, if you think from a different perspective, it is going to change the whole way of looking. For example, మన ఇద్దరికి తెలుగు వచ్చు. But then let's say I am talking to, last week I was in Kashmir. I could not understand even a single bit of what they talk. But if we can use this AI in the telecom technology to an extent that using the 5G, 6G, all that, okay, that I speak to somebody in Kashmir on a phone, I am talking in Telugu, let us say. ఆ మనిషికి అది కాశ్మీరీలో లాంగ్వేజ్లో అది వినిపించగలగాలి వితౌట్ ఎనీ లేటెన్సీ. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ టైమ్ గ్యాప్ అట్ ఆల్. అది జరగగలిగితే దెన్ హీ స్పీక్స్ ఇన్ కాశ్మీరీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఐ లిజన్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, ఇవన్నిటికీను చాలా లార్జ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు, LLPs అంటారు. సో ఇవన్నీ AI ద్వారా చేయగలగాలి. సో దేర్ ఆర్ న్యూమరస్ జాబ్స్ అవైలబుల్ యాక్చువల్లీ, ప్రొవైడెడ్ యూ లెర్న్ సర్టెన్ న్యూ థింగ్స్. నాకు తెలిసిన దాంట్లోనే నా వెల్లోనే నేను కూర్చుంటాను, ఇంకేం నేర్చుకోను అనుకుంటే నీకు జాబ్ పోతుంది. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్, ఎస్ దేర్ ఆర్ అమేజింగ్ జాబ్స్ అవైలబుల్. ఓకే సార్, ఇంత ప్రోగ్రెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐఐటీస్ లాంటి ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానివ్వండి, కొన్ని మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నా కూడా గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 100లో కూడా మనకు చోటు దక్కకపోవడం అనేది దానికి కారణం ఏమంటారు సార్? ఒకటే చెప్తాను సార్, మనము ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్నిటినీ ఒక జస్ట్ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం. అలా కాకుండా అవర్ ఫోకస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు మోర్ రీసెర్చ్ and take that education and research should go hand in hand. In fact, I have a very, I would say, a revolutionary idea. I mean, whether people want to accept it or not. I say first 5 IITs, they have taught for 60 years. I feel it is time that they should stop teaching B.Techs. Okay? And let them become a research institutions like IISc Bangalore. IISc Bangalore always had only masters and PhD students. We should have now 23 IITs ఉన్నాయి. 23 IITs B.Tech తీసేయాల్సిన అవసరం లేదు నా ఉద్దేశం. And let them focus more and more on research. I went to Caltech, and Caltechలో Vice Chancellor, when I am talking, President, he says that we have only 5% of undergraduate students. 5%. 95%. IIT Hyderabadలో 60% of the students are PG plus PhD. Only 40% is UG. If I can convert my IIT Hyderabad to a place where 95% are PG plus PhD, only 5% are UG, my focus will not be on just UG creation. Okay? Let me focus more on research. This is the difference between MITs, Caltechs and places like that. Okay? అలాంటి ప్లేస్లు ఇండియాలో క్రియేట్ చేయాలి. మనకి somehow we give too much importance to our B.Tech programs, and somehow we take a pride in our B.Tech programs rather than taking a pride in our research programs. మన రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ప్రైడ్ I have seen the difference. IISc నాగ్పూర్ నుంచి నేను when I moved to IISc Bangalore, IISc Bangaloreలో PhD student is a boss. I mean, he is given a lot of importance there. Okay? In an IIT, we don't give a great importance to PhD students. With all due respects to all IITs, we give great importance to our B.Techs. Okay? అది షిఫ్ట్ అవ్వాలి. అది షిఫ్ట్ అయినప్పుడు you will see within 10 years after that shift happens, many of these institutions will be in the top 100. No doubt about it. Okay? మనం మంచి రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకురావాలి. IIT Hyderabad has been focusing on that.
In fact, ఈ మధ్య ఒక సెంటర్ ఫర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సిట్యూ అండ్ కోరిలేటివ్ మైక్రోస్కోపీ అనేది సెటప్ చేసాం ఇక్కడ, సాతి సెంటర్. దాంట్లో వీ హ్యావ్ ఫెసిలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ వన్ మైక్రోస్కోప్ దేర్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆటమ్ ప్రోబ్. ఈ ఆటమ్ ప్రోబ్ అనేది మొత్తం మేము కొన్న టైంలో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 5 more such atom probes in the whole world. Samsung has 4 of them in Korea. జపాన్లో ఒకటి ఉంది, 6వది ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఉంది. when we placed an order, by that time no university in anywhere in the world, ఒక అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్లోనూ లేదు, జపనీస్ యూనివర్సిటీస్లో లేదు, యూరోపియన్ యూనివర్సిటీలో లేదు, అలాంటి మైక్రోస్కోప్ కాస్టింగ్ అబౌట్ 20 crores వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇట్ టు ఐఐటి హైదరాబాద్. మనం కనుక మన స్టూడెంట్స్కి మంచి రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ చూపించి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయగలిగితే, బ్రిలియన్స్ ఈజ్ దేర్ హియర్ సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ కంట్రీలోనూ దిస్ మచ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ బ్రిలియన్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. I mean, our majority of our population is lying in that age group of 20 to 30. Okay? And ఆ ఏజ్ గ్రూప్ని మనం మోటివేట్ చేయగలిగితే 15 years నుంచి మనము ఆ మోటివేషన్ అనేది స్కూల్స్లో మొదలు పెట్టాలి. స్కూల్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ టీచ్ ఈజ్ నేషన్ ఫస్ట్. ఓకే, నా దేశం నాకంటే పెద్దది, నేను నా జీవితం మొత్తం నేను దేశం కోసమే పనిచేస్తాను. ఓకే, నేను అనేది సెకండరీ నాకు అనేది మన పేరెంట్స్, స్కూల్స్ టీచ్ చేస్తే మిగతా ఏమీ టీచ్ చేయక్కర్లేదు సార్, మిగతా అంతా వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు. ఓకే, అది రాగలిగితే ఇండియా విల్ చేంజ్ సార్, ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్. గ్రేట్ సార్. ఫండింగ్ విషయంలో ఐఐటికి ఇంత సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్? ఎందుకంటే క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ అనేటువంటిది స్టూడెంట్స్ కోసం కానివ్వండి, రీసెర్చ్ కోసం కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూనే పోతున్నారు. చూస్తే ఎక్స్ట్రాడనరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, ఫండ్ క్రంచ్ అనిపించట్లేదా? మేనేజ్ ఎలా చేస్తున్నారు మీరు? సో ఒకటండి, మీరు చూసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు while government supports us reasonably well, but at the same time it does not support, for example, if I want to have 1500 PhD students, tomorrow I decide, let's say I will have only 10% of my students are only B.Techs and then 90% will be my M.Techs and PhDs అనుకుంటే కనుక నాకు I need a lot of funding. Okay, because వాళ్ళకి I should be in a position to pay. So how do we do that? నేను మీకు చెప్పాను, we have online M.Tech programs and things like that, where we charge students a little more than our regular M.Tech students. So that is one way we raise money. We go to many industries and try to bring some centers of excellence or some research funding. That is another way we are building our funding. So this way, for example, if you take this last year, okay, 2024-25 తీసుకుంటే 24-25లో we have got about 330 plus crores of research funding. Okay, we have 325 faculty. That means per faculty we have more than 1 crore. Second generation IITs, I don't think there is any other IIT which comes anywhere close to that. Any number you take, if you think of number of patents that you have, number of projects that you have, number of startups that we have, any of these numbers we are significantly above. The reason is we get connected to industry much more. Okay, so this is one, if we can bring in, definitely you will be able to do the kind of infrastructure development. I also should say here, thanks to Japan, JICA has given a ODA loan to Government of India and suggested that that money should be used for IIT Hyderabad. They picked up IIT Hyderabad for some reason, so we are really grateful to them, and also for our government for having accepted that ODA loan. So both of them together have helped us, and whatever infrastructure you are seeing is thanks to both these governments which have brought them. And then we have added more on research focus. Okay, so we said that I strongly believe no institute can become great by buildings. It is the people inside which make the institute great. So we bring the best faculty, okay, and show them good research facilities and give them good seed. For example, I always say, if you are brilliant, okay, you have 23 IITs to choose from and 31 NITs to choose from. Why should you choose IIT Hyderabad to join? Because salaries are similar. Okay, we always say that we give them a lot of support. Okay, we give them a seed grant. For example, we give almost 35 lakhs seed grant till last year. This year we said we want to increase it to even 1 crore. Okay, you join IIT Hyderabad, if your ideas are good, we may be able to give you 1 crore seed grant so that you can start your research. By the time you put up a proposal to DSTA and get the proposal sanctioned, it takes time. Until then your research should not suffer. So we want to give that.
So this kind of support we want to provide, and for that you need a lot of funding. So definitely India should focus a little more. Right now we have 0.6, 0.7% of our GDP is being spent on the research. That should go towards 2%, towards 3%, which is what you see in China and other places. And that direction should happen. And at the same time, institutions should get connected to industry more, rather than just depending on the government money, and raise money through. If you can convince, for example, Greenco is setting up a school of sustainability on our campus, 150 crores. Okay. Coal India Limited has given us about 98 crores to set up what is called Clean Coal Technology Center of Excellence. Now our Singareni Collieries is planning to give another 100 crores to set up a center of excellence on what we call it as critical minerals. ILA industries are coming forward. Okay. In fact, our BOG chairman Mohan Reddy Garu has put around 20 crores to set up a school of what is called innovation and entrepreneurship. ILA industries munduku vastunayi. So in the next 1 year we are planning at least to have at least 5 more centers of excellence supported by industry. Okay. So there is a lot that is happening, and we have even international companies. For example, there is a company called Asahi Glass Company. There is a company called Daya Nippon Company. They are now talking about setting up labs in IIT Hyderabad. So companies setting up labs, that is how the country will grow. Companies staying away from academics will not make the country grow. Companies should come into the academics, and academicians and industries should work together. Idi jarigite India will change. And NIRF rankings lo IIT Hyderabad position ela undi sir? Prastutam I would say we are 8th ranked. Okay, the first 7 are the first generation IITs, you know. I am sure in a few years time we will be entering into that league of first generation students, I mean IITs. It will happen. Lot of initiatives that we are taking would help us, and we are also happy on another thing, that innovation rankings low we are number 3. Okay. And in fact, we always say IIT Hyderabad stands for inventing and innovating in technology for humanity. IITH for us stands that it is not just Indian Institute of Technology Hyderabad anymore for us. That we want it to go into our blood and think of innovations all the time. And we are bringing innovations in not only academics but also into technologies. For example, IIT Hyderabad is the only academic institution where there is an autonomous vehicle running between main gate up to the hostels. Last 2023 August lo మొదలు పెట్టాం. Almost close to, in 4 more months we will be completing 2 years. 25,000 kilometers it ran on our campus. Okay. So ilantivani in about a few months we are going to test a 200 kilogram payload capacity drone. We want to call it as air ambulance, so that you can lift a patient from a remote village like Kandi and take him to one of the best hospitals, let's say. It has right now a range of 50 kilometers. We want to see if we can increase that range, so the battery capacities have to be increased, or maybe we have to move from a EV to a hybrid mode in terms of that. All these we are thinking of. So that kind of air ambulance will have a patient there, we will have an attendant there, and we will have all the measuring units, so that the vitals of the patients are measured and transmitted to the hospital where you are taking, so that the doctors know what is the condition of the patient who is coming to the hospital, so that they can already plan immediately whatever necessary treatment that has to be given to that patient can be given. Ilanti ideas lo mem work chestunnam, so that ultimately we become useful for the country. Okay. And IITs లో సీట్ రావాలని చెప్పి ప్రతి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ మరి ముఖ్యంగా కోరుకుంటూ ఉంటారు సార్. సో జేఈ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఫోకస్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సార్, ఓకే, నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా 1% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ప్రిపేర్ ఫర్ జేఈ గెట్ ఇన్ టు ఐఐటి. ఓకే, the 99% should not feel that they are bad or anything. Okay, I have not studied in IIT, sir, but I am heading an IIT. Most of the people who are heading IITs have not studied in IITs. Okay, and most of the CEOs of big companies are not always IITians. Okay, so what is important is that you have to have a clarity on what you want to be in your life, and continuously
acquire the kind of skills that are needed. Of course, IITs give you an environment, I agree, okay, but we can ourselves create that environment provided there is a will inside you, there is a zeal inside you, there is a fire inside you. So, this is the first and foremost thing that we have. While you have to prepare to get into an IIT, I do agree that IITs are the best institutions in the country, but at the same time it is important to know that you can still be one of the best in the world. Okay. For example, ISRO chairman once said, okay, in spite of not having IITians in ISRO, we have still done exceedingly well. He has made a statement. There are very few IITians in ISRO, okay, but ISRO is, and that one of the best. Okay. So it is important that I want to contribute to the country అనేది ఫస్ట్ అనుకుంటే అప్పుడు అది ఐఐటీలో చదివినా ఐఐటీలో చదవకపోయినా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను ఇండియా గ్రోత్కి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు also focus more on science. Somehow that is also in fact many students who join IIT Hyderabad, I say this, while you want to become engineers, okay, there are no Nobel prizes in engineering, there are Nobel prizes in sciences, okay. So it is important that you should focus also a lot on science. My own son, he got a very good rank in IIT. He said, I will not join IIT. He went and joined IISER Mohali and became a physicist now. He has finished PhD now. He wants to become a physicist one day. So it's also important that some of the students should also focus on this. Okay, if our whole focus is on only money, okay, India will never grow. If our focus is to become great in my own field, okay, I want to become a great mechanical engineer. That's why I want to join IIT Hyderabad. Okay, or IIT Kharagpur or IIT Bombay, rather than I want to earn more money, that's why I want to join IIT. E concept povali. 20-30 years back, I remember people used to join IITs because they think that they can become a great engineer there. Adi slowly we are seeing that is more or less. First the question a parent asks me is, what is the pay package my son will get or my daughter will get after 21 years. Okay. So if you are at 17 years of age, if your focus is on what is the pay package that you get, you have killed yourself already. That is the age to dream big. Think of changing the whole world. Think of doing great things. Think of becoming like an Einstein. So adi mukhyamandi. Okay. So JEE prepare avutunnappudu subject gurinchi kuda prepare ayyi, okay, not just to crack an exam. Okay. People are only focusing on cracking an exam. I mean, to be honest with you, quite a number of these students who come, they fail in first year maths at IIT Hyderabad. We have seen this. Okay. So there is a change that we have to bring in. There are talks among IIT directors to see can we change the JEE system itself, the way we admit students, because it has become more like a multiple choice questions now. Okay. So in a multiple choice question, you have to pick up the right answer. Okay. Instead of that, can there be a different way? Once upon a time, it used to be subjective. Okay. Student has to solve the whole problem, and then only you get marks. So there are ways of possibly bringing in some changes, and we are thinking of bringing some changes. Hopefully sometime it will be known to people, and we want to see how we actually see the subject in the student rather than his skills to crack an exam. We don't want people who just learn how to crack an exam to come into IIT, and with them we cannot really make great engineers. We want people whose foundations in physics and mathematics and chemistry are strong, so that we can build great engineers out of them. And that is the kind of students whom we want to enter into IIT, and I am sure such students are needed for the country. And my request to all the students who are preparing is to focus on their subject more. Okay. Simultaneously they should get a rank, I do not deny, but their focus should be more on the subject rather than just getting a rank. One more thing, sir. IITస్లో చదివేటువంటి స్టూడెంట్స్లో కూడా కొంతమంది చాలా స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయ్యి సమ్టైమ్స్ సూసైడల్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసాం. ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్ మీ అబ్జర్వేషన్స్లో? ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటారు? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏమవుతుందంటే నేను ఇందాక చెప్పాను. ఓకే. సో స్టూడెంట్స్ who come here,
sometimes they have not focused on the subject very much. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత there is no multiple choice questions at all once you join an IIT. So you have to learn the subject, you have to learn how to solve a problem. Okay, and for example, to be honest with you, there are coaching centers who teach them. They say tell me that we teach them how to smell the answer, sir. Okay, how to quickly arrive at the answer. Okay, rather than possibly focusing on the subject. So this is something that is happening, because of which when after 2 years of stress going through these coaching centers, they come here, they want to relax for a short period, let's say even a few months. Even a few months of relaxation in a semester system, you lose a few subjects. Okay, and you have never seen a failure in your life. We never teach our kids how to face the failure. Okay, every parent wants his son or his daughter to get 95% marks. Okay, even 1% less, the parents are not happy with it. Okay, you should be able to teach your kids, okay, that failure is a part of life. Fine, it's okay. Even if you don't get the highest in the class, not everybody can get the highest. There's only one fellow who can get the highest. So this has to be taught, and we don't teach this to a large extent. Okay, and as a result, I mean, I tell my kids that you should be best whatever you choose. If you choose to be a barber, be the best barber. Okay, everybody need not be a computer science 5. If you are a metallurgist, be the best metallurgist. Okay, try to bring in excellence in everything that you do. Try to do, and if you don't teach that, okay, if you don't want to define every success in terms of money, okay, then we will never be able to create great human beings. సో దీనివల్ల ఏమో జరుగుతుందంటే వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కొంచెం సరిగా చేయలేక ఒక పూర్ గ్రేడ్ వచ్చేసరికి అండ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్. దానివల్ల అది స్ట్రెస్ బిల్డప్ అయ్యి దట్ goes into a recurring circle, so that you lose some more subjects. So I see a few students who have very poor CGPAs. They are brilliant students, supposed to be, they have cracked JEE, come here. Okay, దానివల్ల ఒక స్ట్రెస్ బిల్డప్ అవుతుంది. దీనికోసమని we have started a number of things. We started telling people that, for example, you don't need to get a 9 CGPA. It's not needed. But try to find out what are the innovative ideas that you have. Bring out that. When you start doing something with a lot of interest, okay, the best out of you comes out. Okay, so we try to do that at IIT Hyderabad. We try to make most of the courses which are hands-on kind of courses, so that you learn more in a hands-on manner. When you do things hands-on, your interest in the subject increases, so the stress comes down. We have also introduced courses where we say 10% of your total credits have to come from liberal arts and creative arts and Japan. Okay, at IIT Hyderabad, no student will pass out unless out of 130 credits, they do 13 credits from liberal arts and creative arts. Okay, music, dance, painting, all this we have made it a part of the curriculum. So that way your stress also goes down to some extent. We also ensure that we give a lot of importance to, for example, a lot of activities in the institution, which many other IITs also do, where you try to learn together with other students, working with them. Okay, inter-hostel competitions, okay, interdepartmental competition. One department competes with other departments. So these are all ways of which you come together. When you come together, you learn a lot. So these are certain things we try to see, how do we bring students together, okay, and so that each of them learn from each other, and then they feel also that there is a lot to learn from others. So there are initiatives that are happening. We have counselors also, psychological counselors, which look after them. But more importantly, this has to happen from the school level itself. School level itself, trying to say that there can be many things in this world which can be done by me, not just one particular field alone. Okay. So this is something, there are too much of expectations from parents which are putting a lot of pressure on the students. And that's also what I cannot become, I want my son to become. Okay, maybe he is not meant for that. Everybody has his own path in life. Let them choose a path of their choice. Okay, my son decided to become a physicist, another son decided to become an aerospace engineer. I did not force them to take computer science. No, both of them are the happiest people.
Okay, so this is what it is. So let us try to from the beginning tell them you do what you want to do. Okay, but put your whole energy. When my kids used to tell me these are the marks that they got and these are the marks their friends have got, I said never compare yourself with anybody else. Once you start comparing, comparison kills you. Either you feel superior to somebody or you feel inferior to somebody. Why should you be both? Okay, you can be yourself. Okay, so if you want to compete with yourself. Okay, that I want to be the best in whatever I have chosen. It can be music, it can be anything. Okay, so there are so many fields available. If you are the best, okay, world will recognize you, whatever you are. Okay, and this is something. For example, we are going to now next month we are organizing a SPICMACA event at IIT Hyderabad. 1 full week of annual convention of SPICMACA. 25 Padma awardees are going to come here. Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan kind of people who are music artists, dance artists and various other forms of Indian culture. And if they have believed that I should do computer science, they would not have become what they are. Amjad Ali Khan would not be Amjad Ali Khan. Okay, Zakir Hussain would not be Zakir Hussain. Balasubramaniam, or even Sachin Tendulkar, or anybody like that. You choose a field, focus on that. Put your whole energy into it passionately. What matters is the passion that you have. If you passionately pursue anything, you will be the best in the world. Okay? Even a chef, for example, if an American president is coming to India, Modi will search for who is the best chef in India so that you can treat my guest in the best possible way. So do you think that chef is a lower job? No. Why is it? Okay, so I think our attitudes should change. Okay, thank you. Yeah, one more thing, sir. And చాలా వరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ క్యాంపస్గా ఉంది ఐఐటి హైదరాబాద్. ఏమన్నా గ్లోబల్ క్యాంపస్గా మార్చేటువంటి ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా? ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో అలాంటి ఆలోచన ఉందా? See, slowly India బయటకి వెళ్ళి క్యాంపసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్న ఐడియా ఈ మధ్య మొదలైంది. మీరు తెలుసు జాంజిబార్, ఐఐటి మెడ్రాస్ and IIT Delhi doing it in Dubai also. So ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేయాలి. So for anything that you need to do that, you need a critical mass of faculty first of all. Okay, so older IITs are able to reach that. They have 700 faculty, 800 faculty or so, so they are able to do that quickly. So IIT Hyderabad also has some plans. Okay, slowly we will be able to think of it. There are some plans. So, first and foremost is certain industry, certain governments also should approach you. We have a strong collaboration with Japan. It is possible that IIT Hyderabad may have a campus in Japan at some time very soon. Okay, so strong collaborations, international collaborations need to be built, and once you start building it, then these things automatically will start happening at some stage. Okay, I am sure it may not be too long when IIT Hyderabad will have a campus in somewhere outside. But what is also important is first build your own strengths. Okay, మనం తెలుగులో అంటాం ఇంట గెలిచి రచ్చగలగాలని. ఓకే, ఫస్ట్ మనం మన దేశానికి ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అనేది మనం బాగా ఆలోచించి ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ మనం స్ట్రాంగ్గా చేయగలుగుతున్నామని మనసులో గట్టిగా అనుకోగలిగినప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళి మిగిలిన దేశాలకు మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఓకే అనేది ఆలోచించాలి నా ఉద్దేశం. ఫస్ట్ లెట్ us focus on India, make India the best place in the world, and that is my focus at the moment. My impressions with this interview, sir, ఏదో ఐఐటి ప్రొఫెసర్ ఇంటర్వ్యూ చేసినట్లేదు, ఒక గొప్ప మానవతావాదితో ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టుగా అనిపించింది సార్ నాకైతే ఇంటర్వ్యూ. ఇట్స్ గ్రేట్ సార్. ఇట్స్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ హానర్డ్ అండ్ ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ టు ఇంటర్వ్యూ యూ సార్. Thank you very so much. Thank you so much. It's a great time, sir. Thank you very much. సో ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ చూసాం. సో ఐఐటి అనేటువంటిది ఒక బ్రాండ్గా క్రియేట్ అయింది. సో ఈ బ్రాండ్ అనేటువంటి దాని గురించి కంటే కూడా మిమ్మల్ని గొప్ప మనుషులుగా తీర్చిదిద్దుకొని ఈ దేశానికి కంట్రిబ్యూట్ చేయండి, వికసిత భారత్ కోసం కృషి చేయండి అంటూ చెప్తూ వస్తున్నారు. అండ్ ఐఐటి ఆఫర్ చేసినటువంటి ఓపెన్ టు ఆల్ టీచింగ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఐఐటిలోనే చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ ఫెసిలిటీస్ అనేటువంటిది త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా అందరికీ చేరవేసేటటువంటి ఒక విశ్వగురు కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు. సో హోప్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ విల్ ఆల్వేస్ be a special interview for you students, and it definitely enlightens you. And this is Siddeshwar for Sakshi Education.